Hi dear students, let's start our class with a silent prayer. How are you all? Okay, all are happy. And in this class, we are going to discuss some problems based on the concept we have learned in the previous class. And what was that? Correct. Division of new numbers. And let's discuss the first question. All of you read the first question. Prove that square root of 2 plus 1 into square root of 2 minus 1 equal to 1. Use this to compute 1 by square root of 2 minus 1 and correct to 2 decimal places. Here first of all you have to prove the first part, that is square root of 2 plus 1 into square root of 2 minus 1 equal to 1, and using that result you must find the value of 1 by root 2 minus 1 to 2 decimal places. So first of all, we need to prove that square root of 2 plus 1 into square root of 2 minus 1 equal to 1. And can you relate this one, that is square root of 2 plus 1 times square root of 2 minus 1 with anything? This is of the form a plus b into a minus b. And we know what is a plus b into a minus b? Correct. A square minus b square. Now, from this can you tell me which is a and which is b? A is equal to root 2. B equal to 1. And so, root 2 plus 1 into root 2 minus 1 can be rewritten as root 2 the whole square minus 1 square. It's always better. It's not better. It is very necessary to put a bracket because otherwise you will make some mistake. So, square root of 2 the whole square. What does it actually mean? Square root of 2 the whole square means square root of 2 into square root of 2. That is equal to square root of 4. That is equal to 2. So, this becomes 2 minus 1, isn't it? And that is 1. So, what we got? Combine this and the last result. We get square root of 2 plus 1 into square root of 2 minus 1 is equal to 1. And this is the answer. In the second part, you have to use this to find the value of 1 by root 2 minus 1, isn't it? From this we got root 2 plus 1 times root 2 minus 1 equal to 1. On rearranging, what you get? That is, from this, what can you say what is root 2 plus 1? Root 2 plus 1 is 1 by root 2 minus 1, isn't it? Because here it is multiplication, and on bringing that to the other side we get division. So root 2 plus 1 gives 1 by root 2 minus 1. And they were asked to find the value of 1 by root 2 minus 1. So what can you say? 1 by root 2 minus 1 is same as root 2 plus 1. And we know the value of root 2, and so we can simplify this. So on simplifying, what will you get? Root 2 can be replaced with 1.41. Why I am not taking 1.414 is that we need the answer in 2 decimal places. So 1.41, on taking 1.41 we get the answer to 2 decimal places. So we get 1.41 plus 1. And what is this? Correct, 2.41. So we got 1 by root 2 minus 1 equal to 2.41, and this is our answer. Let's discuss the next problem. Compute 1 by square root of 2 plus 1 correct to 2 decimal places. First of all, recall the last problem and then try to do this. From the last problem, what did you get? We got that square root of 2 plus 1 into square root of 2 minus 1 equal to 1. And we are asked to find the value of 1 by square root of 2 plus 1. And so how will you find this from this expression? Square root of 2 minus 1 is 1 by square root of 2 plus 1, isn't it? And so 1 by square root of 2 plus 1 is same as square root of 2 minus 1.
So in order to find the value of this, we need to find this one. And we know root 2 as 1.41. That minus 1 gives 0.41. So the answer we got is 0.41. And this is correct to 2 decimal places, isn't it? Okay. Let's discuss the next one. Simplify square root of 3 minus square root of 2 into square root of 3 plus square root of 2. Use this to compute 1 by square root of 3 minus square root of 2 and 1 by square root of 3 plus square root of 2 correct to 2 decimal places. So, look at the first one. Square root of 3 minus square root of 2 into square root of 3 plus square root of 2. This is of the form, correct, a plus b into a minus b. And we know the expression a square minus b square. So, in order to simplify square root of 3 minus square root of 2 times square root of 3 plus square root of 2, what we need? We need to use this a square minus b square. So, we get square root of 3 the whole square minus square root of 2 the whole square. Because here a is square root of 3, b is square root of 2. And what is the square root of 3? The whole square. As we discussed earlier, square root of 3 the whole square is square root of 3 into square root of 3. And that is equivalent to square root of 9. That is equivalent to 3. Isn't it? Similarly, we already found square root of 2 square as square root of 4 and that is 2. So, the next step will be, yes, 3 minus 2 and we get the answer as 1. So, what did you get at the end? Square root of 3 minus square root of 2 times square root of 3 plus square root of 2 is equal to 1. And so we get the answer, this one. And this is the most simplified form. And there is 2 more questions. Use this to compute or find 1 by root 3 minus root 2. How will you do? As we have square root of 3 plus square root of 2 times square root of 3 minus square root of 2 equal to 1. We can rearrange and find square root of 3 plus square root of 2 as 1 by square root of 3 minus square root of 2. So, 1 by square root of 3 minus square root of 2 will be square root of 3 plus square root of 2. And what is square root of 3? 1.732. And square root of 2 is 1.414. But here we need the answer in 2 decimal places. So we take 1.41 and 1.73 for root 2 and root 3. Okay. So the next step becomes 1.73 plus 1.41. On adding, what will you get? Good. 3.14. Similarly, root 3 minus root 2 is correct. 1 by root 3 plus root 2. So, in the next, we are asked to find the value of 1 by root 3 plus root 2. So, it is enough to find the value of root 3 minus root 2. So, 1 by root 3 plus root 2 is same as root 3 minus root 2. And again, substituting the values, 1.73 minus 1.41, we get, subtract it and tell me. Correct, 0.32. So, we got the value of 1 by square root of 3 plus square root of 2 as 0.32 and this is the answer. Let's do one more problem. Prove that square root of 2 by 3 equal to 2 square root of 2 by 3 and square root of 3 by 8 equal to 3 times square root of 3 by 8. Can you find other numbers like this? Carefully look at the question. You can see a relationship between the LHS and RHS. In the first case, you can see square root of 2 by 3. Here 2 is written outside and the remaining is written inside. And we have to prove this. So how will you prove? First of all, look at the form of fraction. It's in mixed form. So our first task is
to convert it into improper fraction, is it? So, how will you write 2 by 3 as an improper fraction? പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ എങ്ങനെയാ? ആദ്യം ഈ 2ഉം 3ഉം കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് ന്യൂമറേറ്ററുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം, ബൈ 3 ചെയ്യണം അല്ലേ? So we get 2 into 3 plus 2 by 3. And what is this 2 into 3? 6. So numerator become 6 plus 2 by 3. So what about the final answer? It's 8 by 3. Good. So what about square root of 2 by 3? Yes, square root of 8 by 3. And here you must split this. Splitting in the sense, see, we need the answer as 2 square root of 2 by 3, isn't it? So, no need to change the denominator 3. And how will you change the numerator? We have already discussed. 8 can be, or square root of 8 can be splitted as 4 into 2, isn't it? So, this can be written as square root of 4 into square root of 2. ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം? ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തുകൂടെ? സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 4 ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 2 by 3. ഇപ്പൊ ഈ സ്റ്റെപ്പ് സംശയമുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെയും ചെയ്തു പോകാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വരെ കിട്ടിയില്ലേ? സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 4 ഇൻറ്റു 2 by സ്ക്വയർ റൂട്ട് 3 എന്ന് കിട്ടി. സ്ക്വയർ റൂട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ. അതായത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 4 ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 2 by സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 3 എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ? എഴുതാം. എന്താ ഈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 4? ഇറ്റ്സ് 2. ആൻഡ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 2ന് മാറ്റമില്ല, സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 3ക്ക് മാറ്റമില്ല. ഇനി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ എങ്ങനെയാ വേണ്ടേ? 2 ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 2 by 3 എന്നാ വേണ്ടേ. അപ്പൊ നമുക്ക് 2നെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഈ രണ്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ടിനെയും സ്ക്വയർ റൂട്ട് 3നെയും ഒറ്റ സ്ക്വയറിൻ്റെ അകത്താക്കാമല്ലോ. എന്ത് കിട്ടും? ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഇങ്ങനെയും ചെയ്തു പോകാം. ഈ സ്റ്റെപ്പ് സംശയമുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെയും ചെയ്തു പോകാം. ആൻഡ് വി നോ ഹിയർ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 4 is 2. So we get the answer as 2 times square root of 2 by 3. And hence we proved the first part. And then can you try the second part? Square root of 3 by 8 equal to 3 times square root of 3 by 8. From where will you start? Correct. We will convert the mixed fraction into improper fraction by multiplying 3 into 8 plus 3 by 8. And what will be the next one? 3 into 8 is 24. So, 24 plus 3 by 8. And the last one will be, correct, 27 by 8. So, what will be square root of 3 by 8? Correct, square root of 27 by 8. Now, you can simplify this and tell me the next one. 27 can be written as 9 into 3. And this can be split as square root of 9 into square root of 3 by 8. And what is square root of 9? It's 3. So we get 3 times square root of 3 by 8. And hence we proved it, isn't it? So the first part is over. See, look at the second one. Can you find other numbers like this? ഈ ലൈക്ക് ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഈ നമ്പറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞില്ലേ? സ്ക്വയർ റൂട്ടിന്റെ അകത്ത് 2 by 3 ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് സൈഡ് വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? 2 times സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 2 by 3 എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. അതേപോലെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 3 by 8 എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം? 3 times സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 3 by 8 സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ എല്ലാ നമ്പേഴ്സും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, പറ്റത്തില്ല. അത് ഉറപ്പല്ലേ? ഓക്കെ, ഉറപ്പല്ലേ? നമുക്ക് നോക്കാം. So 3 other numbers like this are given below. ഞാൻ നമ്പർ തരാം. ആദ്യത്തെ നമ്പർ നിങ്ങൾ എൻ്റെ റീസൺ പറയണം. സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 4 by 15. How will you split this? 4 times square root of 4 by 15. ഇത് ശരിയാണോ ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തത്? ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ജനറലൈസേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഇവിടെ 4 by 15. അതിനെ നമുക്ക് 4ന്റെ മാറ്റമില്ല, ന്യൂമറേറ്ററിലെ 4ന്റെ മാറ്റമില്ല, ഈ 15നെ 16 - 1 എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ? നമ്മളൊരു ജനറലൈസേഷനിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയാ കേട്ടോ. എഴുതാം അല്ലേ? ഇനി ഈ LHS വെച്ച് ഈ ഭാഗത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇതുപോലെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം?
നമ്മൾ ഈ ആദ്യം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 4/15 ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. ഹൗ വിൽ യു സ്പ്ലിറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട്? കറക്റ്റ്, 4 ടൈംസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 4/16 - 1. ഇങ്ങനെ എനിക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ? സോ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ സെക്കൻഡ് വൺ? സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 5/24. 5 times square root of 5/24. Is it right? Okay, let's check. And what is this? By looking at the specialty, can you write it in terms of the first one we written? This can be written as 5 times 5/25 - 1. And this is same as 5 times square root of 5/25 - 1. Isn't it? Okay, then what about the next one? Tell in terms of 6. Very good. Square root of 6 times 6/35 equal to 6 times square root of 6/35. Is it? Because this is in the form 6 times 6/36 - 1 equals 6 times square root of 6/36 - 1. Isn't it? അപ്പം നോക്കിക്കേ, ഈ നമ്പറുകൾക്കെല്ലാം ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. അതെന്താന്ന് പറയാമോ? ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ കേസ് തന്നെ എടുക്കുക. ഞാൻ 4 എടുത്തു. 4 തന്നെയാണ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ വന്നത്. ഡിനോമിനേറ്റർ ഒന്ന് നോക്കിയേ. 4 ഈ 16 4 തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താ? 4 സ്ക്വയർ -1 അല്ലേ? അപ്പൊ 16 - 1 എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂമറേറ്ററിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക, 1 മൈനസ് ചെയ്യുക. രണ്ടാമത്തെ കേസ് നോക്കിയേ. 5ന്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താ സംഭവം? കറക്റ്റ്, ഡിനോമിനേറ്റർ അതായത് 5ന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക, -1 ചെയ്യുക. 6ന്റെ കേസ് ഒന്ന് നോക്കിയേ. 6ന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക, -1 ചെയ്യുക. അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ഈ ഓരോ ഫോർമാറ്റ് പോയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് വരുന്ന നമ്പേഴ്സിനെല്ലാം ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഹോൾഡ് ചെയ്യും അല്ലേ? സോ ക്യാൻ യു ടെൽ മീ ഇറ്റ്സ് ജനറലൈസേഷൻ? ഇഫ് യു ടേക്ക് 4, 5, 6 as x, then what will be the result? നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനൊരു കാര്യം അറിയാലോ. അതായത് ഇപ്പം 2, 2/3 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? 2 + 2/3 എന്നും എഴുതാം അല്ലേ? അത് ചെയ്താലും കിട്ടുന്നത് 8/3 തന്നെയാണ്. സോ ക്യാൻ യു റൈറ്റ് or tell me this in terms of this? In general, ഇപ്പൊ 6നെ കയറി x എന്ന് വിളിച്ചത് എങ്ങനെയാവും? x into x/x² - 1 എന്നാവും അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കൊരു പ്ലസ് ഇട്ടാ തെറ്റൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഇല്ല. സോ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് x plus x/x² - 1 equal to very good, x times square root of x/x² - 1. And this is the generalization. Using this you can find any numbers. ഈ ജനറലൈസേഷൻ പോലും വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നമ്പർ. ഇപ്പൊ 7 എടുത്തു. 7 എടുത്താൽ 49 - 1 ആയിരിക്കും ഡിനോമിനേറ്റർ. അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള അത്രയും നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ജനറലൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, these are the homework questions for you. All of you do it by yourself and we will discuss the answers in the next class. In this class, we have discussed some problems. Even though these questions seems to be easy, but without practice, we cannot do it very easily. So go through the problems and get a thorough understanding of the generalization and then do the homework questions. And let's meet in the next class. Thank you.